Hello guys, welcome to the FRONTRAW podcast episode 12. It's your boy Michael Jackson and Vicky, Mr. Toxic Masculinity. Woza. Buddha boss, how you been? Niko fiti, how you? Mimi niko poa. Niambie what's up for the week. Let's just go into it leo. Also kuna historia ya Ajib Gadhoni na Kendi. So walikuwa na date jamaa fulani anaitwa nani msi? Anaitwa Josh Wanda. So Josh alikuwa na date Ajib. Along the way waka break up. But now Josh aka move on na Kendi. Na Kendi alikuwa beshte ya Ajib. So kumekuwa na push and pull. Some people wana support Ajib, some people wana support Kendi. Unaona aje? Can you date, let me ask, can you date the ex of your friend? That's tricky. Unless maybe friend amenipatia permission, which I highly doubt nitapatiwa. So the short answer is no. Yeah, because nilikuwa naona sio wana justify Kendi, wanasema kama umeachana na msee iko tu sawa, you can date the ex of your friend. But naona manzi it's wrong. Kendi ana moves zake, I don't know man. Hizo moves zake as seem legit. We've had this discussion by the off camera. Nakumbuka when tulikuwa tunasema it's an unspoken rule kudate girlfriend ya beshte yako hata kama umeachana. Yeah. It's wrong by the. Uni mse mwenye hata anaweza kuwa mse anakukulia manzi. Damn mazi. Hapa ndo unaanza kudoubt if the friendship was ever there, because uni mse hata mkidate probably alikuwa anaangalia mtu wako during your time. Yeah. Alikuwa tu anangoja for the right moment ku attack. So I don't know, huyu anaje Kendi. I feel like Kendi make moves zingine sloppy sana. So how do you destroy a friendship just because of a relationship? Mbona kwanza tuna blame Kendi? To blame Josh. Josh ni fisi. I don't think Josh cares. Kwanza for Josh, it's more of a power play. Unaelewa? Yeye atakuwa amesema amebag mademo watu wawili, mabeshte watu wawili. So for him, yeye ni non-factor. Mwenye tunaweka more responsibility ni the best friend who's supposed to be a best friend. But let's tukue petty kiasi. For me naona Ajib was yeye kudate Kendi was a downgrade. Kudate Josh? Like Josh kuendea Kendi. Like Ajib ameiva. Unajua Ajib? Nimecheki kwanza alifanya video na this charisma. Ajib ni mali. Damn, so like yeye kuna kudate sasa Kendi ilikuwa downgrade by kudate Josh Wanda. Josh Wanda kuna kudate Kendi ilikuwa downgrade. Kendi hivyo. But akona sianda again ni power play. Maybe Josh he's just making a power move kuonyesha that na pia says I'm effing your best friend, you know, because kuna anomekao anataka kufilisha ex wake. Yeah. That's the worst way to hurt him say. Yeah, true. Going to your best friend na pia cause damage huko hivyo. At the end of the day hizi relationships za online unajuanga tu zinaishanga vibaya. So I don't even think this Josh Gay na Kendi wata end up together. No one expects marriage from nangaje relationships hizi. Yeah. Anile tu Ajib alikama out kwa podcast fulani, anakuwa na pod inaitwa Two Peas in a Pod. Of course, so ulichikio pod. Big up to them. So ndo ali open up. So vile unasema probably limhurt, ndo maana after all those years bado anakama out anaongelea kwa pod vile alikuwa na date mse. But tuachane hizo ni stories za wase. So Rastafarian Society wana appeal, wanataka kulegalize marijuana. Legalize marijuana. How do you feel about that? Legalize it. To legalize set the people free. Hey, wacha. Akiwa lie mazee, mimi niko na talent mazee. Nahitaji tu voice coach. Ama umetumia kitu illegal substance. Take. So una support wa legalize ama hiki kitu iendelee kubaniwa? Iendelee kubaniwa. Najua nimeimba, nimetoa performance ya kushinda Grammy, but please to legalize kitu bana. Why should we legalize this thing? Because number one, kitu iko na medicinal substance, iko na medicinal substance in it. Inatumika for I don't know, say schizophrenia na hizo story kama hizo. Angalia vitu zenye tumelegalize. Tobacco, hii sigara vile yenye usivuta. Kwa hiyo package inakuwa imeandikwa harmful to your health, onyo usitumie, like imeenda extra mile na kwamba usitumie. So I feel like inaka double standard tukilegalize fegi na ngwai so to legalize to every drug outside there, no?
Okay, see every drug. Sio ndo logic yako. Hawezi justify moja because kuna drugs nyingine zenye ziko illegal. So heroin zote tu tuziingize mix. Hapana, mimi nikwambia hizi vitu wasi wanatumia. Si hata heroin ndo wanatumia. Ndio nasema mimi si nimejustify mbona tuna legalize because iko na medicinal Sasa ndio mimi just kuendelea ku justify what you're justifying. Kila kitu tu iko illegal sasa. Now you see vile inaka crazy. Unaona vitu kama heroin na cocaine, hizo vitu ni mbaya tu generally. There's no benefit in using pia ziko na medicinal purpose. Hakuna uongo. That's why kusema medicinal purpose unafaa useme, unafaa kuwa very very specific. Inavyotumike kwa mahosi. Iko sawa. Lakini yenye unataka ikuwe legalized, umeenda base, wewe na mabeshte zako, wewe na weed head friends wako, mnapiga shughuli. That is not medicinal purpose. Is it? Unaona countries kama Canada, Amsterdam specifically, weed is legal, but sasa in moderate substances, like ufai kupitisha certain gram. Unaona? So kukuwa hizo carbs. Juu hata ukiangalia vile bangi kwa illegal. Manzi ukienda ngara hapo madhe ngara anauza bangi kama akona anauza hapo, hiyo ni depot ya Ngwai. You know, so is it really illegal? To legalize kitu, gava itumie ifanye wase watoe tax through your weed, unaona? For me I mean iko more clear cut than you because when I like some drugs iko legalized, some iko illegalized. For me, let me just say, because najua nita offend wase wa madre na wase wa pombe, mimi nataka hizi vitu zote ziko illegal because we have hata pombe. Addiction is affecting so many young Kenyans throughout the world. And actually tukiongea story ya betting, kuna mseli inge inbox akasema tuongelele story mazei stem, tuongelele story ya drugs na alcohol. Hizo vitu zina affect Kenyans more than you guys were betting. But so mimi nikasema we tutaongea kitu inaleta topic. So na feel too zote zikwe illegal because again effects ni serious. Nilikwambia kitu, it narrows down to your own demons. Si story hata ya substance yenyewe. It's siwe peke yako uko addicted to this thing. Kuna msemo mwenye amechoose not to be addicted to this thing. So ni wewe deal na demons zako. Ukisema tuanze kuban everything, nilikwambia banning culture ni ufala. We might as well even ban kupumua hii hewa tunasema iko na toxins. Like kitu tunasema ni hatuwezi sema tu ban, unasema tu ban hata pombe. Ukiangalia revenue pombe ina bring to the government, ni poa, inajua inatusaidia as a country. So kuna mse anajua anakunyonga bei yake moja every weekend, na kuna mse mwenye analala kwa mtaro every day. Same substance wanatumia but different outcomes. Okay, well, mimi nitakuuliza tu swali moja. Drugs na alcohol, are they helping the society as a whole ama zina bring the society down? Ukiangalia overview yako. Mimi nasema too much of everything is poison. Like I mean everything. Sasa nimekuuliza swali moja general, unapoijibu tu vile muulizo. So umeuliza tena. Drugs and alcohol, are they helping the society as a whole ama zinarudisha society chini? They're helping the society as a whole. Alcohol in itself. Because unapata gava si kuna wase nalipa tax. Juu alcohol, kuna brands alcohol za outside the countries na comes zinalipa tax. So mimi nasema ni mseto wa deal na demons zake. No, me evade swali kujibu, but let me say zile vitu zinafanyika kwa ground. We imagine a country where alcohol is illegal. Wase wakunywa alcohol. I think that would be a productive country. For instance, a place ka Qatar, hizo UAE, alcohol is banned. But sio wanakunywa pombe huko chini. Na huko alcohol ni expensive because juu ni illegal. So generally you can't ban these things. Wase wanakunywa alcohol chini. But tukihava society where wase wanakunywa alcohol openly, because zile vitu mekata kusema ni the real effects the alcohol. Na ni very unfortunate that una feature the worst of the alcohol because kuna vitu ka addiction. Ukienda hizi madhari hospital, kuna tunye drugs moingiza huko ndani, including weed yenye unapenda. Ukienda places ka Central kulikuwa na pandemic. Wait, weed napenda. Me by the I don't smoke myself, but nasema kwenye una smoke kuna msanii namsaidia. Mimi nasema tuongelee kuhusu the worst effects, na unataka kuongea kuhusu effects. Kwani wewe ni promote hizi stuff? Sema effects. It hurt me kuona unapata watu wamelala kwa mtaro. Kulikuwa na pandemic kule Central where the women had to come up in arms kwenda kwa hizi alcohol dens.
because ama is born and spirit because alcohol na inaharibu vijana. People are not working. A society where men are not productive is a dead society. So mimi nasema alcohol mazee ukiangalia overview inaharibu vijana, imepeleka wase wengi nyuma, people have lost jobs, husbands wamekuwa useless, and ime bring just more chaos. You know, mtu ako high on drugs, ako more likely kufanya even bigger crimes. So ukiangalia generally haisaidii mtu kwa maisha yake. So ndo nasema hivi msebenya lala kwa mtaro, is it the substance or is it the person? Tukisema tu ban alcohol, atatafuta another way atakuwa too addicted to something else. Tunakwambia people, but the society itakuwa less addicted. Heri kuna 10 people addicted to alcohol than having 60 people addicted to alcohol. That's what I'm saying. So tuangalie tu effects. Alcohol inakusaidia wewe, inaweza kusaidia kwa maisha yako. Okay, inside me don't drink sir. If you are drinking, do you think inaweza boost maisha yako to the next level? The reason why wase wanakunywa ni ku have a good time. Si wase wanakunywa tu ndo let loose nini. Yeah, lakini sema tunaangalia the overview effects. At the end of the day it narrows down to substance yenye unatumia, na for anything kona effect, everything kona effect if you misuse it. So mse mwenye anakunywa alcohol on a regular ndo maana analala kwa mtaro, anakuwa unproductive in his life. But mse mwenye ako well put together, anakunywa on the weekends chupa 2, siko tu sawa. Shida it comes when a community unapata vijana wengi now wanakuwa unproductive. Now that becomes a problem. So una support Nakada. Unajua Nakada walikuwa wamekama hapo wakasema content creators wasi advertise alcohol na nini. Na support halfway because Nakada walicheza game. And sikupenda hiyo game Nakada mlicheza. Ban kila mtu, msiban content creators alafu kitini na advertise alcohol. Waliban content creators and musicians. So walikata mboka ya content creators who are making a lot of money, including us, because unfortunately sijui company alcohol ikikuja kwetu ku advertise. So unaongea mbaya. I don't know, but the thing is Nakada ilicheza rough. Iliban content creators, musicians from advertising, so that radio stations na big media were advertise. What is that? Nizo billboard company. Yeah, nizo billboard company. So Nakada sijui motive yao ni gani. Maybe walikuwa wanataka tu kazi ya ganji side nyingine, ndio hiyo side nyingine ipate ganji. Seems more of a power play. Kama ni ban kila mtu si kunywa pombe. Waambie pia KTN pia nyinyi msi-advertise. Yeah, so that's how I felt about Nakada. So Majembe na Mbavu Destroyer. Najua ira boxing fan. Unaonaje hiyo story? Majembe na Mbavu Destroyer. Alafu nani ndio promoter? Oga Obina. Mbavu Destroyer ameji-advertise very well. You know, vile come through the scene, because Majembe at this point anajulikana unless you're living under a rock. But the other guy, the opponent pia nayo ameji-advertise vizuri, which makes up for a good promotion, a good fight to promote. I think hata Obina aliona potentially a fight. In terms of fighting, Majembe ase wanafightilia mtaani. Wanafightia mtaani, but Majembe ako ahead in terms of technique. So Majembe comes out on top any day. So unaona nani atashinda? Majembe analima umse. This Destroyer actually training videos zake zimetokea. And there's a boxer who analyzed technique umse, akasema this guy needs a lot of work and 1 month is just not enough. Akusema train kiasi, train mara mingi, because in terms of technique he needs all the technique in the world. Yeah, but unafilaje that saizi tumekama hapo ya kuna promoters wana come through to support the boxing? I feel nice because last fight kumbuke Majembe alifight with another guy called Alfayo. It was a whole card, by the way. And everyone was being paid 1600 and a few 1600 647 shillings. Kulikuwa na few shillings hapo hiyo. Nilikuwa ni 16k, hata ni 1600. Na kuna mse alifly from I think one of those West African countries. Pia yeye alipatiwa 1600. Yeah. Wana fly all the way from nangaje another country ndo kuja ulipo 1600. Na kwani hizi stuff hazina contract ama nini? Because I think that one walichezwa game. Kuna contracts, but promoters whoever hiyo doi kufika kwa pipeline vizuri. So Obina is doing a good job. So Obina may come through and he's doing a very good job. I may advertise and I may involve companies. So we hope at the end of the day
asa wataget ganji yao. For me fight kama unaweza lipa ticket when to watch tumeka tiko ni 3k unaweza lipa. Anaweza lipa for the support, for the love of Kenyan sport, because na feel Kenyans will tumeongea we don't support our own in anything, and that's you know don't fall yetu. True. But for me, okay, honestly, I don't find it entertaining. Mimi nilikuwa naweza support the celebrity boxing. Unaona yenye akina Bark Jacuzzi walikuwa wameanza. So celebs wanakutana na fight. Kulikuwa na event ilikuwa ipangwa Andrew Kibe versus KRG. So that's entertaining, you know. It's of course we're a hypocrite sasa, because Andrew Kibe na KRG they are not boxers. You don't expect. So I'm saying it's all for the fun and games. It's all for the fun and games. But inaka more entertaining na inaka cloud chase more. See, na Andrew Kibe and KRG yoni inaangaje? That's a technical fight you're going to watch. Si technical, si una watch for what? Ni for clown tu wafanye upuzi. Na pia hapa hivi inaangaje the same thing. Although pia ina feel more technical. Mimi nimejua Mbavu destroy like last week. Na he's going to be destroyed. Kwanza ya KRG na Andrew Kibe really dude. Hiyo kitu na Kibe 40 something years old. Si KRG pia kwa mid 30s ama kwa I don't know. I feel that it's more of cloud chasing and zero. Unza takuwa na celeb gani wakifight? Naweza takuwa na Calligraph Jones. Na nani mwingine anaweza fight? Na anataka kufight. Bien. Na Bien atalipuliwa. Calligraph anaweza piga Bien. Acha Bien na imbe. Tutaki Bien. Boxing si muscle. Boxing ni skill. Azizi Bien na maybe Brida. I don't know. Brida alipigwa na Octopizzo. I don't know. Nani kupiga Calligraph Jones? Skadi ni down. The difference in weight is serious. Skadi na Calligraph. But Calligraph akai mse wa fight. Akai ule mse. Anakatu mse. Na Calligraph actually ukiangalia video zake, yonga na train na maboka, anafanyanga gym na pia anafanyanga na punching hiyo bag. So to some degree maybe akona enda gym wanapiga picha kwa mira. Si Calligraph kwa hao yake in that multi-million mansion. Iko na gym. Nasema in terms of two boxing hivi. Anaonanga na punching in the bag. So si technique yake, because obviously, you know, he's more of a celeb. But I feel like he's one of the people who's like my money on to knock a few of these other celebrities out. So ujampe opponent. So ni ngumu kupata opponent. Wewe umenipatia Bien. Mimi na feel jamaa wetu akipara manzea anaweza pelekwa tu. Bien akona reach. Unajua Bien ni mrefu. Technique. Hata Mike Tyson alikuwa anapiga na watu warefu, but walikuwa na doze. So yeah, hii fight ya majembe na support. If I get the chance. Ni when baby? I think ni April 4th hapo hivyo. Okay. Yeah, so Kenyans, let's support our own. Hii ni entertainment yetu. Actually unapata tukisupport vitu kama hizi and money watu anze kuona kuna do, people will start taking boxing seriously. Because sports za Kenya zichukui seriously. Because mtu anaona hakuna do. True. Yeah. So we're talking about ulikuwa unasemaje kuhusu marriage and wasio kuchangiwa siku hizi wedo? Kuchanga in general. Kuchanga ina depend. Funerals niko more sympathetic kuchanga on funerals. But kuna WhatsApp group zingine unaingizwa. Mnachanga then unaanza kuona hii do inaanza kufika amount zingine crazy. Maybe mlikuwa mnachanga do imefika 600 Gs. So kiasi imefika 1 million, imefika 2 million, imefika 5 million. Uko like what the fuck? Ni do inaenda wapi? Tunaelekea wapi na hii do? You know, sasa inaanza kukaa ni kama it's more of a business opportunity than kuchangia for a funeral. But so for instance, can you burials, it's justified because by the burial kwanza burials za western culture si walunje waluya walunje wajaka they tend to spend a lot in burials. Yeah. Wanachinja ng'ombe, wanafida si for a whole week, wase tu wana, you know, so hata unapatia tu mic inawezaisha, genuinely inawezaisha. Yeah, I feel it has to do something with culture, but again pia more than culture, it has to do with something of inafika point now the money is coming in that mnaacha kuangalia funeral and culture and the sadness, mnaanza kuangalia as a money making opportunity that may come from a bad thing that may happen, because mwanapona pata ndio imefika 5 million. Nakwambia kwa hiyo family I guarantee you kutakuwa na wrangles about do. Hiyo si ndio? So funeral ikisha tu hivi utakaa uncle akuje, because now kuna like 3M iko hapo hivyo. Wanaweza kufight hiyo do. Definitely kutakuwa na wrangles. Hiyo tutagawanyaje?
But na marriage wase wachangio bado ama. Marriage niko 50-50 because at least funeral nojina coming out of nowhere. But marriage dude. So no wadem. Kwani tunakuchangia wedding? Kwanza wase wanachangia rorashio. Ushaona wase wanachangia rorashio. Kuna mtu alisema mimi nikikuchangia rorashio bibi ni wetu si wako. Me I've seen guys hata wanachangiwa honeymoon by the way. Honeymoon. Yeah. Msia anachangia. Honeymoon is crazy. Anaambia live like msia anaenda kwa committee anasema guys we have planned me and my wife that we are going to Cape Town and we're going for a whole week and the budget is XY. And msia anasema nichangieni manzi. What the hell? So sasa because najua honeymoon ilikuwa inaingizwa chini ya maji. Maybe wedding tuna inflate costs za wedding. Nasema security tunaita top security hapo hivyo 500 Gs. Ndio sasa finances zisukumo kwa. Obviously tunakuja so obviously budget sio utaitisha. Because tutakwambia wedding yetu na cost 5 mic. And then maybe tunajua kuna waswatiaji kama nyinyi mko like 5 mic hebu tupatie ni budget. So tunakam na budget twingine tu bogus. Security 500 Gs. Catering tunaweka hapo hivyo another 500 Gs. Tunasema nini msoa mic manze tunaita top of the top. Tunaweka hapo hivyo again I don't know. Unasema hizi flowers ni imported. Flowers imported exactly. So tuna overinflate kila kitu. Editor dude. Subscribe ni editor nunue simu akona katululu bana. Damn editor mazee. So yeah, so as I was saying unapata wame overinflate budget ya wedding. And then tunakam na hiyo committee maybe ni mimi wife na wewe jamaa alikuwa na collect hiyo do. Then tunaanza sasa kukatakata. Unasema obviously kama ni mtu wa Kamenje, kama ni mtu wa 500 Gs tuko tunaandika, tunaweka msewa 50 Gs. Tunaanza kila kitu tunakata. So unapata kuna a huge amount of money na inabaki. Ndio mnafanya sasa shughuli zenyu maybe kuanza live, maybe nangaje kwenda hiyo honeymoon. But kuweka tu honeymoon as a thing hapo hivyo watu wanachangia live. But do you think it's necessary kufanya wedo squeeze wase wanafanya wedo extravagant? Msana anapiga wedo ya 10 mic 5 mic ka uko na financial capability unaweza piga wedo hizo do kama hizo crazy? Kama niko na hiyo do napiga, but kama sina hiyo do ni makosa kwenda kwa group kuambia watu wachange 10 mic and then mimi na wife yangu tumetoa 50 Gs. Ama let me put it this way, uko na wase mabishto wenyewe wanaweza kuchangia ifikie 5 million. Sawa, uko na wase wanaweza kuchangia ifikie 5 million. Umepoa 5 million. Unaweza piga hiyo wedo ama uamue by the wedo si tu invest ganji. Wasema nichangia 5 million. Hiyo ni true. Kama mimi ndo the gain apatio 5 million sina complaints because we can do it. Like wase wanakuchangia tu 5 million whether utaamua kufanya wedo whether utaamua kufanya whatever you'll do, but wamekuchangia 5 mic. Utaamua kupiga hiyo wedo ama utaamua tu kupiga biz? Ina depend because pia depend vile wife say ya wife. Kama wife ameagree na mimi sawa, but most of the women wakiona 5 million what insist tufanye wedo. So it won't happen ever again. So mostly kwa wedding you'll just have to go mjanje ufanye wedding yenye iko cost yenye si costly. Maybe kama ni 5 million wedding unafanya hata ya 100k. Unaenda kwa AG. Mimi bedhe naonanga hiyo form AG. Ukipata wife tu mwenye, because I think madem ndo wanakuangalia pressure ya wedo. Ukipata dem tu mfiti mnaenda tu kwa AG, mnawana hapo, mnanunua Fanta na queen cake. Mnapiga shughuli hiyo story mesha. Because cheap ass nigga. Checking stories za wase wana spend a lot of money in weddings. Then inafika pale after washafanya wedo wanaanza kurudi from ground zero tena. No, it making sense by the way. Ni blanda. Mimi nakumbuka kuna wedding maze. Nigga na wife. After two wedding. Unaona zile chakula zonga zimebakia because unapata kwa wedding maybe kuna mafuta yenye ilibaki, maybe kuna mchele yenye ilibaki yenye imepikwa. Manze nigga na wife waliendea hiyo chakula ilibaki. Because in most of easy weddings a culture, mama ndio wanapikanga, si ndio? And then as a way ya ku appreciate, ikibaki wanagawana. Ikibaki hizo mamchele, mafuta, maskari wanagawanya. Manze bride na groom walisema hii ndio ya kuanzia life. Walikuja kuambia mama they baki. Unakuwa shameless about it. Damn manze. Unakuwa shameless about it. Bado unakuwa shameless about it. Ama kama umeamua kufanya wedo, mimi naweza sema hivi, kama umeamua kufanya wedo, lipisha tiko hiyo wedo. Msee yote anakaa
analipa tiko. Kama tiko unafanya tiko ni 2K. Na hii Kenya hata kulipia 2K kuja wedding yako. Unachekingi wedo wase ni 2000 people na wamekam tu kusosi. Hata wasaidii nini. Hata wengine hata uwaju. Yaani hata msee ujui msee. Lakini tiko kulipia wedding yako si nitaka tu mtani. Si sawa tu mikawa sio so atakam. Kama mabeshte so atakam. Jocha nikwambia ni kumaximize. Hapa ni kumaximize. Hautakuwa na wedo nyingine. Ni kumaximize financially. Wase watu wedo kila unadu tu invite tu wase wako. Usiwe na pressure mingi. Kama ni kuzo home feel, mwambie ni invites only na it is what it is. Mimi sitakuwa nikiongea na wewe so usikam kwa iwedo, ni invites only. Yeah, so it is usema kuwa shameless. No, kuwa shameless. Yeah, so invite wase chwani unatambua. Wedo ni yako. Invite wase chwani, ambie ule anti menyamunyangi na yeye akikupigia simu. Ule anti mwenye alikuwa anakuongeleanga mbaya ukienda ocha. Akikupigia simu tunasikia uko na wedding, unamwambia wedding iko lakini you're not invited. It is what it is. Wewe kaa huko. Ulisema won't amount to anything. Kwenda huko. You're savage. Bado unachikiwa wazungu. The western culture hufanya hivyo. Hata niliona Ben alifanya wedding yake. Sijui wase 20 walikuwa kwa hiyo wedding yake. Like invites only. Unaget? Hakuna pressure mob. Si ati una land na helicopter hapo. But I think unakumbuka ile time ya wedding show kulikuwa ngani hiyo pressure. Remember wedding show? Them days. Yeah. So unapata budget yake ni 5 million, 6 million. So wase wako hiyo pressure lazima nikuwe na wedding kama hiyo ndio iko memorable. Kama unapenda tu mnaona tu hata kwa IG na hiyo story mnakafunga. Mimi naona heri hata maximize on honeymoon, mwa kwenda trip nyinyi wawili. Badala ya the wedding itself. I agree. Juu hiki stuff yuko na pressure mob. By the way, kuorganize hiyo wedding inakuwa tu na pressure mob. I agree. But yeah, I don't know. Kenyans wana feel about kuchangiana for weddings. Ushaingizwa kwa group? Siku nilikuwa church. So waliingiza tu kila msee wakasema tu achangie. But mimi uchanga tu kaso. Mimi nishaingizwa kwa committee. Ndio nikajua kumbe committee rules ni different mzee. So committee rules. Committee nyonga mnaenda mnapatana kando. Mko wengi hapo ka 12, nyindo wale mabazenga, nyindo wale closest friends, wale this guy can rely on. Mnapoa deceit to feel important. Yote mnafanya mfeel important, mnakuwa gaslighted. Committee wameshaanza kubonga, wanaongea juu contributions. Nyinyi kama committee lazima set example, lazima set the pace. So committee hiyo committee walikuwa na rules zao za kuchanga. Kila msee 12 Gs. Not less than 12 Gs. Unajua the regular group pale mnachanga maso mbili kwa hivyo wewe kama committee wewe not less than 12 Gs. So kama unafanya nini kwa committee? So hii committee ni wale watu nye lazima. So kama una utoke. Kama una you work hard tooth and nail kwa nayo ndio support msee. Because Peter kwenye hibu utoke kwa committee uingie to the regular group uende weke so mbili yako kwa hivyo. But yeah. Ikasikia ni 12 Gs kila msee. Mazee mimi kabaki mazee. Nimeongea na some of the committee members who pia nao hawako comfortable because nani ana put up hizi prices baby. So the groom na the bride wanaangana msee wao. Mwenye pia ni simp wao ama ni best yao. Ama ni best man. Yeye ndio saa si best man per se. Yeye ndio mwenye anaweza collect do bila aibu. Because groom is itishado. Bride is itishado. So they need some treasury nigga mwenye atafanya the dirty work. Mwenye atachukua hiyo aibu yote, anaweza absorb. So yeah, so the nigga tulitoa around a good amount of money. Sikutoa the 12 Gs, but it was a good amount of money. Na the person who mwenye unatolea hizi a friend ama relative ama because always tu ingiza tu msee wote. He was a friend but hapo ndo unakuwa gaslighted. Unajua inafika point pia nao. So tu out of your will. Nile tu anakupressure ile ukosa kutoa ile mlina. Ukikosa kutoa urafiki inaribika ama urafiki na ka awkward. Unaona vile iko ni kama wewe sasa vile ni best yangu and then ufanye wedding alafu ni kina situation where lazima nikutolee doko wedding yako. Yes if it. Jueni best yangu naona nikaa una take advantage. Bado ni kutake advantage. Inafaa iko out of my own will. Like na pia mfuko wangu vile iko. Yeah, then now that mko committee mko gaslighted, sina tunashikilia msee, hii wedding ya msee is fall, uni best yetu, we need to make it successful. So inafika point wakitaja hizo do ndio unaanza kuwa sober tena. So yeah, most of that money you angena baki. I don't know about kuchangiana. Mimi na feel jamaa na dem wajipangi.
wajipange man. Do what you can afford. Harusi ni yenu, harusi si yetu. Harusi ni yenyu at the end of the day, you know. Na pia si lazima muoane pia, mnatuwekea pressure ni kama ni kidney transplant. Si lazima pia muoane baby. And what do you feel about ratio? Ama dowry in general? Okay, for me, na tumekuwa na discussion pia. I feel like hizi cultures they mean a lot. So hakuna venye tu utaendea mtoto wa mtu tu kwao and then umchukue bure kama stay. That's why kuna high divorce rates because people are not being accountable. If you genuinely love somebody and you love something, you sacrifice everything for it. So toa kulingana na uwezo wako. Si ati utoe ati baba bibi yako amekushow we need 15 cows, sijui 5 goats, sijui nini. Alafu accumulatively inakuja sijui 500k. Wewe kama unaweza changa 100k, like umejikaza yako kwa watu changa 100k, wewe peleka hiyo 100k. Useme hiyo 500k ndio changanga pole. Na kuna good families zenye zitakwambia toa what you want ama toa what you can. And then kuna zile families ziteka hiyo condition that maze umetoa 500k but 5 million is the cut off. Tutajufike ufike around 3 million and then your 2 million tutaongea. Kwanza wanaanza. And then kuna zile zenye now dowry tumekuwekea ng'ombe 200. Now you utalipa for the rest of your life. Kwanza wanaanza hivi. You know our child has a master's degree. Our child alisomea nje. So wanakuwekea hizo accumulative costs zote. Manzi haiwezi bana. So what do you do because hizo ndo situations zenye wanaume wanaogopa now? Me feel like it's more of your ratio, it's a ceremony. So ni ile tu bargain. Me niseme naweza I'm capable of doing XY and budget yenu ni XY. So to meet at the middle, like mimi naweza hivi kama hamwezi kubali hiyo offer yangu siwezi kwa. But pia unajua hii story msi anasema mimi nitachukua kaa dema amekubali mimi ndaenda naye. You realize that kama familia yake haijakubali uende naye hasa hawajawapea blessings zao. I don't care about the blessings, to be honest. Fuck the blessings maze, because the blessings ni Mungu anakupatia. Father-in-law zinipatia blessings. Father-in-law ndio hapa hivi anataka kuniscam do because amededicate amefanya responsibilities zake za kuedicate msichana wake. So for me I don't really care about the blessings. The only thing I care about is udema kubali kwa mzangu kuolewa. Dema akisema dowry mimi napenda umse. At that point mimi hata siendi kuongelesha mbuda. Ukam wedding usikuje wedding mimi na demu yako tunaoana. Umesikia lengo mila marry that girl. I'm gonna marry her anyway. So si lazima exactly. Inashaka dema nasema nini? I'm gonna marry her anyway. Either upende usipende. So for me what umesema ni right about agreeing in the middle. But that is if to agree in the middle. Because most of easy dowry negotiations wanga intense. Yeah, true. Au kiingia hapo ndani unapata umeanzishwa na budget kaya 20 million. Ndio by the time ushuke chini unashuka maybe 5 million. Na bado 5 million kwako inakupiga stick and because wewe uko na budget ya 500k. Kwanza wanafungana leso, wanafunga madem kadhaa leso. Ukichukua the wrong one unapigwa fine hapo. Yeah, hiyo hata ni before hata mwanze kudiscuss dowry. Umekula mafine ka 16 huko hivyo because maybe the wrong person amepeleka amebeba gifts because unajua unaangalia zingine nyinyi mfai kubeba hizo gifts. There's a particular person anafaa beba hizo gifts kuzipresent. Sasa wewe kimandazi umepea kuzo wako amebeba hizo gifts ameenda kupresent fine. Sijui mlika msangapi fine. Wrong girl fine. Unapata tu mnakula mafine out of nowhere na hujaingia kule ndani kudiscuss dowry yenyewe. Uko negative already. So mimi na feel in terms of dowry yes situation umetaja ni ideal for most men to discuss in the middle to agree, but kwa ground it is different. Kwa ground it does not always favor you. Utaenda huko hivyo wa set budget nyingine out of the wazoo. Like nimesema 25M muongee mshukishe na pia kushukisha pia naona ni kuongea ni discussions zingine za tikive na whole day. Mnaenda mnatoka nje mnatoka ile ndo upigwe na upepo because discussions go so intense. Mfike maybe 5 million. Unaenda nyumbani unaambia tu demu yako manzee wameniambia 5 million na mimi hata manzee saizi manzee ndio na 25 Gs kwa bank account labda niko na 200 Gs. 5 million nitoke wapi?
and I need to ask, so ukikuwa na relationship na umsi umetoa hiyo dowry then muachane, what happens? Naona saizi watu wanasema it's legal kurudishiwa dowry. It must be manzi, especially kama marriage imeisha in a very short time. It makes sense wakatalia na dowry hata in a long time, hata 10-15 years na iko ina appreciate interest 10-15 years at least hapo kuna kaliwe kiasi. Maybe umepatia dem ball nwangaje, dem labda aliacha career yake just to raise family for you. So hapo kuna kaliwe, lakini kama mmeachana within 2 years you know, ina make sense to family do the right thing, ikupatie some amount of that dowry. That's why mimi ukiniuliza kwa avoid these complications, no dowry, si lazima tulipe dowry. We remain with our culture. Na mi kulipia dem dowry. Mnaweza comment hapo down, mnaonaje? Naona editor anatufanyia shingo ile design. So manzi, subscribe, like na msubscribe. Kapuche kabisa.